Kemarin kita melihat tragedi kematian dari Edward Teach atau Blackbeard. Aku nggak tahu apakah nanti bakalan ada lagi salah satu karakter penting yang bakalan hilang di cerita selanjutnya. Tapi kita akan lanjutkan main mission kali ini. Oke, teman-teman, kita lanjutkan bermain Assassin's Creed Black Flag Syndicate. Tanpa berpanjang lebar, kita langsung mulai saja ya, guys. Nah, jadi yang perlu aku ceritakan apa dulu ya? Mulai dari mana? Oh iya, jadi kalau nanti teman-teman lihat video sebelumnya, mungkin ada yang sedikit ngejump karena aku lupa tambahkan konten kecil ke dalam konten gedenya. Tapi nggak apa-apa, nanti tetap bisa nyambung kok. Itu kayak konten yang nyelam kok nggak salah. Jadi nanti aku stitch ke konten selanjutnya yang ketika kita kehilangan Edward ya. Edward lagi kehilangan Blackbeard. Oke. Ini kita langsung saja lanjut. Dan aku masih belum sempat selesaikan ini ya, misi ini ya, yang nyelam-nyelam ini. Mungkin besok lah ya. Tapi aku sudah kuning semua guys yang lain. Nah, termasuk Kingston. Yang di pulau-pulau sudah beres semua. Jadi bisa dibilang grindingku sudah hampir beres semua banget ini. Jadi kalau nggak main mission ya, ya sudah nggak ada kelanjutan akhirnya. Sebentar ya guys ya, ambil minum. Oke, sudah siap teman-teman. Bentar, kita ada ini nggak? Wanted nggak? Oh nggak ada, aman aman aman. Kok nggak gerak? Oh, BTW senjataku bagus loh guys. Wah, senjata Animus. Sama kita pakai mantelnya Steve Bonnet ya. Feelingku sebenarnya nggak bagus. Buat si Bonnet, feelingku nggak bagus. Karena kenapa kita punya jubahnya ini? Kayak kayak Padre, kayak yang lain kita nggak punya jubahnya. Tapi kenapa Steve Bonnet kita punya? Mencurigakan. Dan feelingku guys, anggota officer kita selanjutnya itu bakalan Bonnie deh. Feelingku ya. Nah, kita sudah ada Adewale, ada Lucy, ada Padre. Feelingku selanjutnya nanti Kenapa? Karena aku gak sengaja ngelihat di TikTok kalau Bonnie itu sebenarnya juga bajak laut, guys. Dan kasiannya ketika dia sudah tidak ada, itu tidak ada yang menemukan jasadnya di mana. Ya, agak miris ya, tapi ya gimana, kehidupan bajak laut. Nah, feelingku itu bakal jadi official terakhir kita, tapi kita lihat aja nanti ke depannya ya. Angin kenceng. Itu Vayne, oke. Vayne ini kan masih temannya kita. Yang satunya itu loh, Harin Gold, yang apa? Yang kulit African American, itu kayaknya bahkan bermasalah gede sama kita itu. Karena mengkhianati pirates demi biar aman di depan pemerintah kan. Jadi ya bukan sesuatu yang bagus itu sebenarnya. Kita lihat aja tapi nanti ya. Ini masih karena kehilangan Blackbeard ya, jadi agak suram ya. Kan? Si Vayne juga kaget sih. He was outnumbered. Terlalu banyak orang. It's hard to let go of the life that you know best. My own idiot father liked to brag about how he meant to purchase a ship of his own. Vayne ini bajak laut apa ya? Mungkin nanti aku coba-coba cari apakah terinspirasi dari bajak laut nyata juga atau tidak. Drowned in a whiskey bottle before he ever left shore. Iya, dia ketika pergi si Blackbeard itu kan dia masih setengah mabuk kan habis minum. Observatory. Oh, kita mulai bahas observatory. A slave ship called the Princess. Aboard should be a man called Roberts.
Kita bakalan You can lead us cari to it. kapal Princess. Kayaknya Man One Award. slave Terus nanti has kita worked for the Royal cari African Company. Sage atau Find one of their Robert. ships and start Namanya. asking some questions. Kita harus, oke, kita bakal mulai fokus ke observatory nih di sini. Ya karena sudah nggak ada apa-apa lagi. Jadi ya memang cerita selanjutnya wajar kita bakalan lanjut ke observatory, guys. Any that work for the Royal African Company. You don't mean to traffic human cargo now, do you? No, Jesus, Ade. You know me better than that. Si Ade ngira kita mau menjarah kapal-kapal yang isi slave itu ya. The princess. Slave ship. Right. Blackbeard told me there's a good chance we'd find a sage aboard here. Kemungkinan Sage atau Roberts itu bakalan ada di sana. Kita bakalan, ya, mulai deh ini nyambung dengan assassin ini. A schooner's got our course and it don't look friendly. Mana schooner? Schooner mah EZ, guys. Tapi kita belum bisa nembak sih. Captain, Vane's just sunk a merchant schooner. Damn! Can't that animal stay the course we agreed to? Oh, malah diledakin sama Vane gak tuh? Search for. Ya Vane ini memang lebih kasar ya, bahkan lebih kasar dari Blackbeard ya. Jadi kapal yang kemungkinan bukan pemerintah pun bisa diserang sama dia. Ini aku memang nggak bisa ngapa-ngapain ya guys ya, cuma bisa ngikut doang ya ini. Memang ceritanya gitu tuh. Kayaknya kita memang cuma bisa ngikut nih. Apakah itu? Royal African Pearl. Oh, namanya mencurigakan. African Pearl masalahnya. She spooks, Captain. The slaver ship is running. Oh iya bener. Damn fool. I'll get us in close. Don't sink that slaver ship, Kenway. There's hundreds of innocent men aboard. Ini ya. I know. Bisa kita serang sih tapi. Damn that Captain Vane. He's unloading everything he has. He'll sink it if he's not careful. We'll get closer. Kenceng banget larinya. Ini aku nggak bisa lebih kenceng lagi loh BTW ya. Ya kita coba bisa pakai mortar tapi kejauhan banget ini. Ya kayak ini kayaknya memang Get in the water. kan Taking us close. kayaknya memang ya ini ceritanya si Vane. Oh, Vane-nya malah tenggelam. Alamak. Bisa nggak sih ini kita tembak wae? Nggak bisa ya kayaknya. Memang ceritanya gitu ya guys ya. Oh lari dia. Ya sudahlah, biarkan aja ya. Kenapa Vane tiba-tiba jatuh ke air? Fast as you are. Kalah ya kapalnya. All clear. Pull away. You still in that place, Vane? Take those bastards down, Kenway. I'll murder the men who stole my ship. Keep calm, mate. Remember what we're after. Oke ya, lanjut ya. Udah cukup. Ease off fire. Captain, Gallon, lose the trip. Brace yourself. Fire. Ini biar daripada ganggu ya kita ledakan saja ya. All in the stunsails! Bail off and bring in those royals. Now. Oke, itu yang satunya kenapa dia terjebak di sana? Biarkan aja lah ya. Let's go! Get to your stairs. Let's catch the wind.
Nanti kalau kita tembak maksa malah hancur ini yang ada. Find the captain. Come at me, Roysters. You scurvy bag of brains. Guns and steel aren't louder than sticks and spittle vein. I'm mothering it up with all that. Just find the captain. Oke. Kita cari kaptennya ya. Ini semoga kalau Van sih aku jujur kalau Van aku biasa loh. Kalau Van aku jujur nggak seberapa peduli ya. Kalau Blackbeard baik kelihatan orangnya. Maksudnya bukan yang kejam gitu loh. Ini apalah ini. Hilang kowe. Oke, kita lanjut ya. Mana lagi? Oh, nggak bisa ya. Ini nggak bisa chain takedown ya. Oke. This Mana-mana captain kaptennya? claims the princess sails out of Kingston every few months. Sales out of Kingston. Ah, berarti kita bakal ke You Kingston made nih. ash of my sails and rigging, jackanapes. You owe me a share. Damn it, Vane! Oh, Charles, what a surly devil you Don't are. fuck with me, Jack. Oh, but it's my mandate to fuck with you. Ini Jack ini terlalu. Ini jangan-jangan inspirasi Jack Sparrow ini. See, the boys and I had a bit of counsel while you were wasting time with this lot. And, well, they figured I'd be Gayanya the itu loh, captain than sama you mabuknya reckless mirip-mirip dogs. kayak Jack Sparrow. Got you another cunt, traitor. Jadi This pengkhianat one I juga figure dia. I might sell for a tenner down in Kingston, but with you two grog Kok si blossoms, Edward diem aja ya? Oh, sudah di. You regret this day, Rackham. I regret most of them already. Ya Jack Rackham nih Cast them off. mengkhianat malah pengen menjual para slaves itu deh. Wah ini mah jadi sekutunya kita cuma ada Kit sama Vayne doang. I'll tear out your organs and string your bloody lubricant. Stop your goddamn howling, Vane! There's no bloody use! Well, well. The fierce of Edward Kenway speaks, eh? Pray tell us, Captain, how to quit this predicament. Aduh, masa kapal Jack Daw Tell us what diambil? genius you have for sailing a boat with no sails and no rudder. Shut your gob! Jack Daw kita masa diambil, guys? Kok kayak ceritanya Jack Sparrow ya? Alamak. Itu Jack kah? Keep still now. I'll take these oysters you've ordered. You mad sap. This island's crawling with food if only you'd care to look for it. Yeah, I am looking, Lounge. Mereka terjebak just di here. pulau. Jack Daw kita Don't come dicuri. following now. You hear me? Don't come looking for me. Si Vayne jadi rada Wretched fool. gila ya kayaknya ya. Kehilangan pikirannya dia. Alamak. Sod it. Kita di mana ini? Oh, ini Marooned. Di sini ada itu, guys. Di sini ada Mayan Steel yang aku cari-cari, guys. Oke, Marooned. Ya terlantar ya, bener sih. Nah, itu kan Mayan Steely. Illa Providencia. Iya. Needing Alamak. to see reason if we're to get off this rock. Kita bener-bener kehilangan Jack Daw gak tuh? Kita nggak bisa fast travel. Aduh, Jack Daw kita semoga gak dirusak. Udah capek-capek dirawat, hilang. Waduh, keluar duit banyak itu udah. Alamak. Oke, kita buka map sebentar ya. Apa kita sekalian aja kali ya kita beresin semua side activity di sini.
Biar kita maksudnya nggak perlu bolak-balik lagi gitu ya. Kalau nggak terlalu lama nggak apa-apa deh. Ini baru 15 menitan juga, boleh lah. Semoga aja nggak terlalu luas. Nggak kok, aman. Nggak terlalu luas guys. Lagian juga van-nya di sana. Ya sekalian lah ya. Oke lah ya. Langsung kita beresin side activity kita. Astaga, van. Kita nggak ada pistol. Alamak. Ya semoga nanti kita bisa dapatkan kembali aja ya. Oke. Ini peta harta karun Illa Providencia. Bukan sih, paling cuma surat. Nggak mesti sih. Iya itu cuma surat tuh. Oke, peti harta karun di bawah air. Chest must be somewhere back there. Yep. Oke, kita sudah dapat satu di sini. Lumayan ya guys ya, duitnya sudah 80.000. Maksudnya duit yang kemarin-kemarin sudah habis kepake buat beli upgrade macam-macam sudah balik nih. Kurang 20.000 lagi udah balik. Kenapa kok bisa? Karena aku selesaikan semua misi assassin guys. Jadi lumayan, dapat banyak duit lagi akhirnya. Aduh, kita nggak ada pistol ini. Aduh, kita nggak bisa nembak ya. Nah, kayaknya bakalan ke-skip itu yang apa itu? Feelingku kita bakalan ke-skip deh yang ini, yang skinning animal, karena dia biasanya bergelantungan di, ya dia biasa suaranya Van bikin nggak fokus, karena dia biasanya bergelantungan di pohon guys. Van bener-bener kehilangan pikiran ya udah. Ada berapa checkpointnya di sini? Oh, masih di sana lah ya. Checkpointnya ada 3 nggak tuh? Oke, kayaknya kita ke sana. Kemana ya? Apakah kita ke sini? Enggak ya, kayaknya ya. Pasti ada jalan lain itu nanti. Oh, di atas sana, guys. Kayaknya kita harus ke sini deh. Ya, kayaknya kita harus ke sini. Pohonnya, oke, di sini ya. Kita coba ya. Bergelantungan di pohon ini penting guys, karena ya ini biasanya bisa membantu kita ke tempat yang kita inginkan. Oke, terus loh. Oh bener. Nah, bener guys. Kok hilang? Lah, ini mah balik ke tempat tadi. Oh, bukan sih. Ini loh, kita harus bisa meloncati ini. Aduh, kalau terlalu lama ya sudah lah ya, kita skip aja ya. Itu urusan belakangan lah. Sebisanya aja lah ya. Oke lah, nggak usah dipaksa guys. Kelamaan nanti. Ini kan buat grinding doang. Nanti deh aku cari tahu sendiri lah. Oke, ada Mayan Skilly. Tuh. This island's mine! Come at me and I'll cap you, bastard! It was your bloody imagination that landed us here, Kenway!
I'll be damned if I let that mind make one more decision for me. Will you not talk to me, Vane? Are you fixed on this madness? Madness? Nothing mad about a man fighting to survive, is there? I mean you no harm, you corker. Now let's work this out like gentlemen. Oh, God, I've got a bleeding headache on account of your jabbering. Now stay back and let me live in peace. I would if you stop filching the food I gather and the water I find. I'll stop nothing till you paid me back in blood. You was the reason we were out looking for slavers, and you was the reason Jack Rackham took my crew. The lunatic has lost all sense. Padahal bukan salahnya Jack juga. Dia kan ya Vane kan bantuin dia doang. Vane! Face me, man! Ah, serba salah. There's no bottom to the depths of lunacy with this neck. Apa ya? Bukan salahnya dia kalau siapa itu Jack itu berkhianat kan. Repot juga. Sebentar. Tadi aku melihat ada key. Kunci yang bisa kita ambil ya. Ya, you can wait ya, Vane. I want to go here first. Aduh, viewpointnya ada 3 ya ternyata. Si Vane kemana itu? Itu bukan peti kan? Oh, itu peti guys. Jauh juga ya petinya ya. Oke lah. Buset, ada krokodil, ada black jaguar. Waduh. Jadi aku cuma nyoba ngikutin arus ya. Ini salah-salah kita ketemu sama hewan-hewan ini deh. Jangan sampai jatuh ke bawah, itu ada krokodil tuh. Menyakitkan krokodil tuh. Pasti kita peralatan nggak lengkap, bahaya juga. I said not to follow. Jesus, you've lost your head, man! It's a fair exchange for finding these flintlocks and grenados. Listen, Vane, we can hunt with those guns. And I mean to. Iya. Ahoy, Edward. Not dead yet. Here. In my sights, boy. Petinya di atas semua, guys. I'll blow you to hell. Wish, You'll kena. me to kill you. Not dead yet. Here. Sit still. Right there. Awas. Hey! Escaping me. Got you and your bloody fairy stories got us into this mess, Kenway. And I'll be damned if I let you turn me into Udah another. kita fokus ngejar ya. Keep this up, and I'll have to kill you, Vane. Bloody try, by all means. Kita lupakan dulu aja lah itu peti-peti. Apa itu? Itu bom kah? You and that bloody Jack Rackham. I'll skewer you to the gunnel and hang your hide for the mast. Waduh. To hell with Nassau. Jaguar guys, jaguar. Shithole is what got us here. And what do we have to show for it, eh? Fucking oysters. Kemana dia? Tuh, jalannya larinya pelan banget dah. Acol live. bentar. Terus mumpung kita di sini, aduh, salah. Mana sih mapnya? Udah. Kita hilangkan. Udah, ini nggak penting. It's either you or me who's leaving this island alive. Mana dia? Because I'm not going to sail again in a world cursed by your ugly boat. Bahaya. Ini kita harus kemana ini? Are you dead yet? Aduh. Not dead yet? Here.
Dia lewat mana itu? Oh astaga, lewat situ. There you are. Pakai hujan segala. Kemana ini? I'll flush you out. Aduh, bener-bener gak kelihatan apa-apa, guys. Oh itu loh, astagfirullah. Bom. Oh, what a view. Di mana dia? Astagfirullah, sakitnya. Itu loh dari tadi ya, nggak lihat. Ish, Gangway. astagfirullah, si Kenway-nya juga ketembak terus. Ih, bahaya. Aduh, mati sekali lagi nih. No escaping me. In my speed, you dandy bastard. Come get me. Ini apa sih? Astagfirullahaladzim. Quit this madness, Vane! Come to tell another of your fairy stories, have you? Oke. Finally. Finally. Oke. From the beginning. You've lost your mind, Vane! You yellow. Oke. Hampir aja kita mati gara-gara pelurunya itu. You goddamn fucking name, Vane! Nancy boy. Only done half a fucking job. Fucking hell. Is this my reward for believing the best about men? For thinking that a bilge rat like you could muster up some fucking sense once in a while? Repot. Horner Gold was right. Maybe the world does need men of ambition. Stop the likes of you from mucking it all up. Or maybe you just don't have the stones to live with no regrets. Don't save me a spot in hell, Shanka. Aku lebih suka Blackbeard I ain't asli. coming soon. Ini Vayne, Jack sama Hornin Gold isinya nggak jelas semua ini. Udah deh, mereka berpisah deh. Kayaknya ya sudah nggak bakal jadi sekutu lagi nih Vayne. Aku juga nggak seneng sama orangnya. Itu ada kapal, kita pasti bakal nyelinap ke sana tuh. Langsung kah? Atau gimana nih? Kita kembali ke Inagua. 1 tahun kemudian. Kan terakhir 1718. Stealing a fishing schooner single-handed. Damn canny captain. As is taking back my brig from this pillock. Once again, I thank you both. Inagua udah kembali, Jack ketangkep. This Billy Huff didn't last 2 months with your ship before he came limping back to Nassau. Took the pardon straight away. I had to, lads. That Rogers was onto me from the first. Hold your tongue, Rackham. Dia cuma 2 bulan doang setelah dia berkhianat malah bermasalah sama pemerintah. Still chasing your elusive fortune. Aye, and I'm close. I've heard the Sage is sailing out of Kingston on a ship called the Princess. Put your ambition to better use, Kenway. Find the Sage with us. I've no stomach for you and your mystics, Mary. I want a taste of the good life. An easy life. No one honest has an easy life, Edward. And it's aching for one that causes the most pain. All right, Panggil Rackham. nama aslinya nggak tuh? Back to retirement. If the rumors are true, the princess won't be far from Kingston. Oke, kita ke Kingston ya habis ini. Sumpah lah tadi, sampai habis kan darahku. Soalnya dicicil terus sama si siapa Vayne, mana dia nggak bisa dihindarin gitu loh. Sudah menghindar tetap kena akhirnya. Menyebalkan sekali. Wah, kita harus beli semua ya. Untung aja duit ada, remedy ada. Maksudnya duit kita kembali gitu loh. Harus beli semua nggak tuh? Buset, harus beli semua nggak tuh?
Nggak ada yang hilang kan ini BTW. Wait. Come back anytime. Senjata kita ada sih. Semua ada sih. Inventory ada semua kan ya. Oh, aman. Ya, ini nanti urusanku dah. Ini nanti aku bakal grinding sendiri dari sini. Nanti kita kurang satu sih, guys. Kurang ini loh, satu tempat ini. Ini nggak tahu nanti di misi yang mana ini. Nah, ini nanti kita baru bisa buka di sini nanti. Baru selesai nanti misi Mayan Steely ini. Wait. Aku mau ngecek kapal kita. Imagine my surprise. to contract with me? Aku mau ngecek peralatan kita lengkap nggak di sini. Oh, tidak. Oke ya, kita lanjut ke Inagua kalau gitu. Apa ini? Captain Stede Bonnet Side Quest. Interesting. Itu mungkin nanti aku pas grinding sendirian aja ya guys ya. Atau kalau memang sempat ya boleh lah nanti aku itu ya sambil sambil bikin konten kecil. Tapi kita lihat aja ya. Aku buka dulu aja ini misinya tentang apa. Kalau cepet sih ya udah kita sekalian aja ke sana. Atau kalau cuma sekedar ngobrol kan. Captain Kenway, a letter's arrived at the villa addressed to you by way of Stede Bonnet. Oh, cuma surat. I've left it for you in the trophy room. Oke. Bonnet? It's been some time since I heard news of him. Thank you. Oke, cuma surat ternyata, guys. Di ruang tropi. Walah, kita cuma bisa dari dalam. Ayah. Ganggu aja. Ini, kita ke sini nih. Mana sih? Ini apa animus? Oh. Ayah. Aku baru tahu loh kalau kita bisa tidur di sini. Hang Dukas Portrait. Hang Painting. Ini juga deh, Place Furniture. Kapan aku ngerebut itu BTW? Mumpung ada ini ya guys ya, ada tempat. Dressed like a king. But this St. Jerome's got the look of a man who enjoys a drink. Place Furniture. Oh, sudah ya, nggak perlu ya. Hang Painting. What sort of land is Egypt? Display I'd like to outfit. visit given the chance. Ini aja deh punyanya si Blackbeard, kan kenang-kenangan. Wah. Suit ya, suitable. Hang Painting once again. Nah. Bumi datar. Apa nih suratnya? A Tentang letter apa from nih? Steve. My dear friend Edward, after a rather unfortunate kerfuffle with the governor's men, I currently enjoy the hospitalities of a Charlestown jail. Dia di penjara di It's a bit Charlestown. bothersome, but I have faith I'll be freed soon. Aduh. Luckily, I'd already stashed some of my takings in the cabin of my ship. I've sent it ahead to Mystery Island, but the dikasih. crew can be unpredictable without a captain. I thought Dikasih you harta karunnya might nih. be amenable to checking in on them. There will be reward for the inconvenience, of course, and I'll meet you there when I manage to extricate myself. It'll be just like old times. Signed, Captain Stede Bonnet. Ya, kita dapat peti harta karun ya. Now that's unexpected. Tapi dia di penjara masalahnya. Hidden treasure and trouble with the authorities. You earn my respect. Ya, trouble Bonnet. with the authorities. Sekarang dia sudah jadi kapten juga, guys. Aduh, cuma aku takut nanti salah-salah dia meningsoy. Ini kan Mystery Island. Perlu nggak ya? Nggak apa-apa ya, guys ya. Permisi ya. Kita beresin ya. Harusnya sih cepet lah ini. Lagian juga sudah aku unlock Mystery Island. Nanggung, guys. Kalian aja lah.
Harusnya sih cepet. Paling kita cuma berantem sama orang atau apa. A schooner's run aground. Could be Bonnet. Nah itu. Investigate Steed's wreck. Mana schooner? Oh itu, itu si Jackdaw. Mana BTW? Itu kah? Oh itu loh, astaga. The embers are still hot. The ember The still hot. Revenge. This is Bonnet's tub. Oh iya, ini nama pesawat, nama kapalnya kan The Revenge. Oke, kita investigate. Apa yang bisa kita investigate? Oh ini. Lock tight. Iya, aku lupa dia jadi kapten kecil ya. Karena terlalu baik dikasih Blackbird kapal kecil. Peace, man. My name's Edward Kenway, a friend of Bonnet's. I'm looking for his crew, not a fight. Edward Kenway? As I live and breathe. Oh, baik ya kayaknya krunya. Kayaknya sih. Flash rogue with a hangman's grin. Major Bonnet told me to look out for you, Captain Kenway. Major? Name's Roland Sharp. I'm in charge of this here crew. It's an honor to meet you. A real honor. Makasih ada yang The komen. pleasure's mine. Where's Major Bonnet now? What Major. happened to his ship? After the Major sent us on ahead of him, there was a mutiny. The traitors filched the key to the Oh, jadi Major's dipenjara cabin karena ada below pengkhianat decks. lagi. We've been holding them off since, but they took the provisions for themselves. When does Bonnet get here? Mr. Sharp! Trouble! The mutineers are further down the shore. Gathering for an Mutiny itu attack. pengkhianat ya. All of them. We'll Pengkhianatan have gitu your Bang. answers, Captain Kenway, but we need your help. This is our chance to get the Major's key back. Kok dipanggilnya jadi mayor sih? Major gitu. Weeks of this miserable stalemate. Now Follow we the break it. loyalties. With Captain Edward Kenway's help, no less. These mutineers are a savvy bunch. Have you your wits about you? Wits, steel, and powder besides. Aku kira kita bakalan bertempur pakai kapal, ternyata tidak ya. Udahlah, kita follow aja ya. Harusnya sih ini bertarungnya nggak terlalu ini, nggak terlalu lama ini harusnya ya. Mana sih orang-orang? Oh itu tuh. Cabin boy. Oi, that dandy lorded over us like he was all Oke, kita habisi saja semuanya, guys. Take down satu. Take down lagi. Take down lagi. Langsung jadi ada petir ke atas. Take down. Gelap, guys. You're still thinking the oaf is going to share his treasure with you? It's only ever about rewarding people. The mutineers are dead! Oke, kita sudah selesai Keep ya. your eyes open. Kill I the have a sense British. it's not over yet. Yonder, on the horizon. There's a brig and she's heading this way. Oke. That ship's carrying the Union Jack. Ready yourselves. The Uh, Navy's here. By order of the king, Kill the British. property of the pirates, Stede Bonnet, Uh, seized by the crown, and his crew Oh iya, kita itu ya, cuma bertarung What in biasa ya. blazes is going on? Were we the ones who called for the Navy? Not on your life! Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. The Garland Belum bisa ya. Cowards! Lily livers!
Ayo, sini kau, sini kau. Wah, diredakin. It's done. That's the last of them. And we've got the Major's key again. Come with us to the cabin. Oke, kita dapat kunci ke kabin ya, yang tadi dikunci. Tiba-tiba langsung hujan, langsung gelap gini nggak tuh. Jadi gak kelihatan apa-apa tadi, guys. I'm still owed some answers, Sharp. Where's Bonnet? I wish I knew. There was trouble in Charlestown. The governor put a bounty on the Major's head, and his men chased us out to sea. The Major sent us on ahead. Then he turned back upriver to draw them off our tail. That must be how he was captured. He held them off alone. See how Edward taught me to fight, he said. And how he's seen it. You're exactly as he said. Si Bonnet ini terinspirasi dari si Kenway. Makanya dia kayak nyuruh krunya pergi dari sini biar aku halangi mereka sendiri. Jadi ngomong kayak gitu dia. Nah, masalahnya gara-gara itu ya jadi ketangkep guys si Bonnet ini. And sailed alone to get it here. He was in an ill mood when he passed it to a paid-off guard in the prison. We stowed the letter in the cabin. Here, Bonnet's letter was meant for you. Thank you, Mr. Sharp. I'll have a look around. Oke. Explore Steed's cabin. Oke. Ya, kita harusnya bisa ngambil ini barang-barangnya dia. Kan diizinkan. Nggak ada kayak penjahat gitu, nggak ada sih. Interact. Rich. Definitely Bonnet's quarters. It looks like he took the king's pardon, then reneged. Sly dog. Setelah diampuni dia bikin masalah lagi. Intinya gitu tadi. Red. Bonnet's diary. What adventures am I to discover, Captain Bonnet? Panjang ya. Edward Malva, you had a... Oh, dia mau ke Barbados tuh. Raw sugar. This? Sugar. Oh, he recovered it. Pertama kali kan kita misinya kan nyari gula. Aduh, Bonnet ini aku takut bermasalah ini si Bonnet. Edward, I am to be hanged on the morrow. I imagined facing death like you, swords drawn, full of gusto. Masa beneran Instead, I found myself begging and weeping at the governor's feet. Astaga, I fear your Bonnet. advice was wasted on a constitution like mine. Perhaps I should have left pirating altogether, sailed home to my wife and children. Astaga. But I'm not quite the same man who left them. Masalah ini suratnya sudah ditulis sejak kapan, jadi ya mungkinnya sudah telat. The courage to live free. Astaga. And I'll muster that courage when the morning comes. Aduh. The stories I promised will have to wait, Edward. But if, on your adventures, you should hear any tales of my sundry exploits and capers, then perhaps, in the end, I lived as I was meant to. He kept the watch fast burning for the day he'd sail again. But the gallows claimed our captain, though the people sang his name. The Major. He's not. He is not. What's left of the ship and crew are yours now, Mr. Sharp. I've still got his portrait. I will hang it proudly.
We kept the watch fast burning for the day he'd sail again. But the gallows claimed our captain, though the people sang his name. Hey and a ho and a hasty bonnet. He led a life uncharted, and his tale forever grows. For we'll bear Steed's bold spirit where'er the black tide flows. Hey and a ho and a Ya, udah cukup ya guys ya. Ya ampun. 2 video berturut-turut, 2 kematian teman kita guys. Astaga, feelingku bener ya. Aku sudah feeling ini ada sesuatu yang buruk sama Bonnet ini. Makanya kita punya jubahnya. Astaga. Kita punya jubahnya Blackbeard, kita punyanya jubahnya Bonnet. Yang lain kita nggak punya, jadi kan itu sudah pertanda yang kurang bagus sebenarnya. Kita kehilangan teman lagi, guys. Oke ya, kita taruh di sini ya. You Iya, returned, Captain Kenway. How was the reunion with your old acquaintance? There wasn't one. An exquisite piece, Captain Kenway. I could find buyers for it, should you wish to sell. No, he won't. Some things hold more value than gold, silver, or rum. Jagonya kayaknya ditaruh di situ, oh kan? Life can't be all pleasure and distraction, you told me. I fear I led you astray, my friend. I would have liked to hear those wild stories he promised. The Last Voyage of Stede Bonnet. Perjalanan terakhir Stede Bonnet. Oh, ada Blackbeard portrait juga ya. Examine. And the painter didn't complete his work. Rest easy, friend. Siapa lagi? Oh, ini nanti ada lagi nih. Ada 2 nih. Oh, ada 4 malahan masih kan. Jangan sampai ini semua officer kita ya. Jangan sampai officer kita juga hilang. Nggak lucu. Tadi kita kayaknya dapat senjata deh. Enggak ya, daggernya memang nggak dipakai ya. Oke lah ya. Oh ya, cuma ditaruh di sini doang. Stede Bonnet's dagger. Final letter. Got it. For trade. Oke lah ya. Ini apa ini? Stede Bonnet's final letter. Lain. Stede Bonnet first letter. Oke. Aduh, oke lah ya, 1 misi lagi ya. Jadi nggak mood nih. Tidak, Bonnet. Orangnya baik loh. Ya sudahlah. Ini berarti nanti harusnya kita bakal ketemu Sage ya, harusnya. Nah setelah itu kita bakal lebih banyak ini ketemu sama Assassins nih harusnya. I expect I should ask around about the princess you seek. Thanks, Ade. I'll find you in town. Kita ganti jubah aja ya. Sudah cukup. Pakai jubah yang assassin aja lah. Kan kita sudah mulai mirip assassin nih nanti. Sudah mendekati jadi assassin.
Master Assassin Robes. Wah. Dia gerak-gerak sendiri gak tuh? Have you lost your wits? Kingston. Oke, kita langsung saja ya guys. Kingston tidak ada yang berubah ya. Masih sama. Apa ini tiba-tiba nih wilayah musuh ini? How was it you escaped, Ade? It was Kid. He Huh? figured something was amiss when he spotted Rackham at the helm of the Jackdaw. He freed us, while that fool Rackham went to get his pardon. I will give Kid my thanks. Mana Ade? Good to see you again, Captain. Likewise, Ade. Likewise. Mana Ade? Misterius banget gak tuh? What else? Speak! Bastard! What news, Ade? This Barjon works for the Royal African Company. Tell him what you told me. I haven't seen the princess for 8 weeks or more. Meaning she may soon be back. What else? I thought this buck belonged to the other men who was asking about the princess this morning. So I told them that What other men? haughty sailor in plain rags and a gent with a scar just here. Where have they got to? Kayaknya itu siapa sih namanya? Hollington. I grow tired of chasing these fantasies of yours, Edward. As does the crew. Hang in there, man. We're getting close. Kok adanya malah marah sih? Imagine my surprise. Si adanya kok malah jadi marah. So, what have you been eating? Bentar ya, kita isi peluru ya. Thanks for the business. Oh iya, Horning Gold ya benar-benar. Horning Gold dan Rogers. Governor Rogers and Captain Hornigold are part of a secret society like. Part of secret society. That's made up of Frenchies and Spaniards and Italians and even some Turks. Mereka gabung Templar. It's a griddle cake too, is it? Oh, come off it, man. Stop listening to them beggars. Astaga, mereka bergabung dengan Templar. Aduh. Kita pergi dulu, guys. Bentar ya minum. Oke, kita lanjut. Jadi ternyata si Roger sama Horning Talk itu bergabung sama Templar. Pengkhianatan lagi. Mana ya BTW tadi? Oke, ya kita ke sana ya. Duh. Banyak banget dah. Jangan sampai ketahuan. Aduh, pasti ketahuan ini udah. Astagfirullah, langsung ketahuan. Ini kayaknya aku salah pilih mode deh, terlalu sulit deh kayaknya modeku. Langsung ketahuan gak tuh? Aku ini berusaha untuk gaya assassin loh padahal. Astaga, jadi 4 gak tuh? Kita sabotase dulu ini kalau nggak bahaya nih. Udah lah, kita akhiri saja.
Mana lagi? Mana lagi? Kita ladeni deh. Apa sudah? Sudah ya? Masih? Oh. Ini bagus guys, yang ini senjatanya Dark Animus ini langsung 2 peluru sekaligus soalnya kan. Terus pakai pedangnya Ezio, wah lengkap udah. Lumayan pedangnya Ezio ini. Aduh, gak bisa diam. Padahal aku sudah pengen diam loh. Oke. Mau gaya ini. Mau gaya ini sekalian, barbar kalian, ayolah. Kalian sendiri yang meminta ya. Aku sudah berusaha diem loh ini. Mana? Ayo sini lagi. Ayo lagi. Lagi. Sini. Langsung 2. Ini sekalian. Manamu? Kita bisi saja sekalian semuanya. Minta barbar. Lagi. Ngajak main barbar sini. Astaga. Udah. Cukup ya. Udah cukup. Masih ada lagi yang mau? Oke, sudah ya. Makanya gak usah cari masalah kalian. Investigates the lodgings of Hornigold and Roger. Bentar, masih ada 2 orang tuh. Bahaya kalau ketahuan ngulangin lagi ntar. Astaga. Bisa-bisanya mereka ke atas sini loh. Mana lagi? Udah, mana lagi? Udah cukup. Masih mau lagi. Apalah. Nah, ini ya. If you don't mind me asking, sir, what's the meaning behind these blood samples we're taking? Bicarain soal blood sample tuh. Torres tells me that blood is required for the observatory to properly function. How do you mean, sir? If one wishes to use the observatory to, say, spy on King George, then one would require a drop of the king's blood to do so. In other words, a small sample of blood gives us access to a man's everyday life. Does Torres mean to spy on me then? For I've just given him a sample of my blood.
As have I, Captain Hornigold, as will all Templars. It is a measure of insurance. And trust, I reckon. Yes, but fear not. Torres has shipped our samples to a Templar safe house in Rio de Janeiro. We will not be the observatory's first subjects, I assure you. Aye, sir. I suppose it's a small price to pay for what the Templars have given me in return. Precisely. Oke. Come then. We will not keep the Grandmaster waiting. Siapa Grandmaster? Kayaknya nanti Torres nih kita bakalan berurusan lagi deh. Oh, Torres nih gubernur pertama yang kita ketemu itu loh, guys. The reinforcements have arrived. Bakalan ketemu lagi nih nanti kayaknya kita sama Torres ini. Itu aku lupa siapa namanya, Roberts juga atau apa gitu. Ya, ya, mereka semua jadi Templar. I best hurry. Tidak adakah cara keluar? Find the Templar. Bentar. Kenapa kok mereka langsung mencari-cari ini? Kita nggak ada jalan buat keluar kah? Nggak bisa, guys. Ini gak gerak, ini gak. Ash. Lari. Gelap. Ini assassin lah, ini nyebelin soalnya yang ini. Run. Nah, lumayan lah. Lari. Kok bisa sih kita isi persenjataan sekalian ya, guys ya? Habis nih peluru. Find the Templar meeting place. Ya. Tuh. Wait ya, kita isi senjata dulu ya. What can I do for you? Apa aja nih yang habis ini? Astagfirullah, salah pencet lagi. What's on your mind then? Iya. Done. Come back anytime. Apa ini? Astagfirullah, belum apa-apa loh. Apalah. Aku rasa di luar loh udahan. Alamak. Mau lagi. Mana lagi. Easy. Alah.
Padahal aku tadi cuma ngisi peluru loh. Bisa-bisanya lah. Oke ya, nanti kita ke sana ya. Now that was pretty. Oke, sekarang kita baru benar-benar bisa mengendap-endap ya. Ini kah? Kemana ya BTW ya? They are meeting at one of the warehouses. Perasaan tadi ada deh. Kok jadi hilang ya? Oh itu loh. Aman ya. Kita coba lewat atas. Aduh, ada orang lagi lah ini nanti. Di mana nih buat masuknya ini BTW? Di sini ada nggak ya? Nggak ada, guys. Oh ini nih. Oke. What of the sage's present location? Do we know? Africa, Your Excellency. Di Afrika? By God, the winds do not favor that route. I concur, Grandmaster. I should have sailed there myself. One of my Masa slave kita ke galleys Afrika? would be more than capable of making a swift journey. Slave galley? Captain, I asked you to divest yourself of that sick institution. I failed to see the difference between enslaving some men and all men. Our aim is to steer the entire course of civilization, is it not? A body enslaved inspires the mind to revolt. But enslave a man's mind, and his body will follow on, naturally, efficiently. Ya, observator ini kayaknya ada hubungannya sama... Oh, Torres itu Grandmaster. Remind me, where in Africa are we looking? Principe, sir, a small island. Principe. We've sent 2 of our best men, Burgess and Cochrane. Privateers with fast ships and firm Di observator itu kayak nanti semacam Apple of Eden, bisa mengendalikan pikiran. Imagine my surprise at seeing your jackdaw anchored there. Have you heard all you came to hear? Will you now rescue the sage from our clutching hands? A pox on you, traitor! You sold us downriver. Because I found a better path. The Templars know order, discipline, structure. But you never could fathom these subtleties. Goodbye, old friend. You were a soldier once, when you fought for something real. Ini Roger atau Hornington aku lupa yang mana. Tapi ya mereka berdua gabung Templar yang pasti. Come on. Let's do this. Oh, escape doang ya. Ayo sini. Oke, saatnya lari. Escape the area and hide. Become anonymous. Got it. Sudah ya. Ini feelingku gara-gara ini ya. Akhirnya nanti si Kenway ini bakal minta tolong sama Templar sama Assassin feelingku. Karena dia terlalu banyak berurusan sama Templar ini akhirnya. What can I do for you? Lewat si James atau si Mary. Kita isi peluru lagi. Our pleasure. See you next time.
Oke. Kayaknya tadi ada misi baru deh harusnya. Wah, ini mah kita pasti fix. Kayaknya kita beneran ke Afrika nih. Oke lah ya, ini besok saja. Ini sudah 1 jam lebih juga, guys. Udah lama juga. Aku juga mau kesini dulu. Nanti mau beresin sedikit side mission. Oke lah. Kalau begitu, kita lanjut besok saja. Kita udah lumayan banyak. Kita sudah, astaga, apa aja tadi yang kita lakuin ya guys ya. Jadi kita kehilangan Bonnet, kita dihianati sama Roger Harningold, sama Jack dihianati, kita sama Vayne juga pecah. Jadi ya bisa dibilang aliansi Inagua, aliansi Kenway ini hancur, benar-benar hancur. Posisinya sekarang tinggal James Kidd doang yang masih ada. Tapi kan dia lebih banyak ke Assassins daripada sebagai bajak laut. Kemungkinan nanti bakalan kayak gitu hubungannya. Oke? Kita lihat saja di video selanjutnya seperti apa. Dan jangan lupa untuk selalu ikuti perkembangan video ini. Semoga kita bisa selesaikan secepatnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.